హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ది పార్లమెంట్ ఈజ్ అ సుప్రీం లా మేకింగ్ బాడీ ఇన్ ద కంట్రీ. మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. ద త్రీ ఆర్గన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్, లెజిస్లేచర్ అండ్ జ్యుడిషియరీ. ఈ పార్లమెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ లెజిస్లేచర్ which is the supreme law making body in the country. Article 79. Article 79 Constitution of Parliament. There shall be a President of India for the Union, which shall consist of the President and the two houses to be known respectively as the Council of States, Rajya Sabha, and the House of the People, Lok Sabha. ఈ ఆర్టికల్ 79 ఏం చెప్తుందంటే పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంక్లూడ్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రాజ్యసభ అండ్ లోక్సభ. మన క్లాస్ సెట్లో ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ అని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ. ఫస్ట్ లోక్సభ. లోక్సభ is the lower house, also called as the house of the people. ఈ లోక్సభ ఈస్ ఈ లోక్సభని హౌస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అని అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ అ లోవర్ హౌస్. ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ది లోక్సభ ఈస్ 550. 550. 530 represent states and 20 represents union territories. The present strength of Lok Sabha is 543. మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎంత ఉండాలని కాన్స్టిట్యూషన్ చెప్తుందంటే 550 అని. బట్ ఎట్ ప్రజెంట్ ద స్ట్రెంత్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇస్ 543. అండ్ ఆర్టికల్ 84 ఏం చెప్తుందంటే హూ క్యాన్ బికమ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఒక వ్యక్తి లోక్సభకి ఎన్నికవ్వాలంటే అతనికి ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటంటే అతను ఒక ఇండియన్ సిటిజన్ అయి ఉండాలి. అలాగే ఈ అట్లీస్ట్ 25 అతనికి 25 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చి ఉండాలి. అలాగే హీ మస్ట్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్. అతను ఇంకేదైనా ఆఫీస్లో ఉండి ఉండకూడదు అలాగే ఫర్ ప్రాఫిట్. అలాగే ఈజ్ నాట్ అన్ అన్సౌండ్ మైండ్ ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్ అండ్ రిజిస్టర్ ఓటర్ ఇన్ ఎనీ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ. ద మినిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఈస్ 25 years. ఇది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా అడుగుతుంటారు క్వశ్చన్. అండ్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ ఎలెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ బై ద పీపుల్. ఈ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభని ప్రజలే డైరెక్ట్గా ఎన్నుకుంటారు. అండ్ టెన్యూర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇస్ 5 years. ద క్వారం ఇంప్లైస్ ద మినిమమ్ అటెండెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది కండక్టింగ్ ది మీటింగ్స్ ఆఫ్ లోక్సభ. ఈ క్వారం ఏంటంటే మినిమం అటెండెన్స్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది కండక్టింగ్ మీటింగ్స్ ఇన్ ద లోక్సభ. మినిమం ఈ లోక్సభ ప్రొసీడింగ్స్ని కండక్ట్ చేయాలంటే మినిమం 1/10 ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్స్ అనేది ఉంటేనే స్పీకర్ అనేవారు లోక్సభ ప్రొసీడింగ్స్ని కంటిన్యూ చేస్తారు అంటే కండక్ట్ చేస్తారు. సో ద క్వారం ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎట్ 1/10 ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్స్. స్పీకర్ ఈజ్ ద ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది లోక్సభ. In case the speaker absent అయితే deputy speaker. The members among themselves elect him. The speaker continues in office even after the dissolution of Lok Sabha till a new elected Lok Sabha meets. ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్ సభని మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్ సభని ఎన్నుకుంటారు. అలాగే డిప్యూటీ స్పీకర్ని కూడా. యూజువల్లీ ద స్పీకర్ ఆఫ్టర్ హిస్ ఎలక్షన్ కట్ ఆఫ్ ఆల్ కనెక్షన్స్ విత్ హిస్ పార్టీ అండ్ యాక్ట్ ఇన్ అన్ ఇంపార్షియల్ మేనర్. He does not vote in the first instance but exercise his casting vote only in case of tie. ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభని మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ ఎన్నుకుంటారు. జనరల్గా మెజారిటీ ఎంపీస్ ఉన్న పార్టీ నుంచే ఈ స్పీకర్ని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ న్యూట్రల్గా యాక్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. అలాగే ఇతను ఇన్ కేస్ ఏమన్నా ఓటింగ్స్లో జరిగినప్పుడు ఏదైనా టై వచ్చినప్పుడు ఈ స్పీకర్ అతని ఓట్ని వినియోగిస్తారు. సో ద చార్జెస్ ఈ శాలరీ ఫ్రమ్ కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా. స్పీకర్ సెండ్ హిస్ రిసిగ్నేషన్ టు ద డిప్యూటీ స్పీకర్. ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ ది లోక్సభకి శాలరీ అనేది కన్సాలిడేషన్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వస్తుంది. అలాగే స్పీకర్
అతను రాజీనామా చేయదలుచుకుంటే దాన్ని డిప్యూటీ స్పీకర్కి అందజేయవలసి ఉంటుంది. The majority of the total membership can remove speaker after giving a 14 days notice. During this time, he does not preside over the meetings. After his removal, continues in office till the successor takes charge. In case ఈ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభని రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ప్రేయర్గా అతనికి 14 డేస్ నోటీస్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ రాజ్యసభ మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. The Parliament of India consists of President of India, Lok Sabha and Rajya Sabha అని. So Rajya Sabha is called the upper house of the parliament, also called as the elders house. Article 80 of the constitution lays down minimum strength of Rajya Sabha is 250, out of which 12 members are nominated by the president. ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏం చెప్తుందంటే మ్యాక్సిమం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభ 250 అని, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ ఈ 250లో 12 మెంబర్స్ అని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నామినేట్ చేయవచ్చు. ఈ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ నామినేట్ చేసే 12 మెంబర్స్ అనేవారు వాళ్ళు ఆర్ట్, సైన్స్ అండ్ అదర్ సైంటిఫిక్ ఫీల్డ్స్లో లేదా ఏదన్నా రంగాలలో నిపుణులైన 12 మెంబర్స్ని ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ రాజ్యసభకి నామినేట్ చేయవచ్చు. The present strength of Rajya Sabha is 245, out of which 233 members are representative of the states and union territories of Delhi and Pondicherry. At present Rajya Sabha strength ఎంత అంటే 245. ఈ 245 మెంబర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎలక్ట్ అవుతారంటే మెంబర్స్ ఆర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ఈ 233 మెంబర్స్ స్టేట్స్ నుంచి అంటే మన ఇండియా టెరిటరీలో ఉన్న స్టేట్ నుంచి, అలాగే యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పాండిచేరి నుంచి కూడా ఈ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలక్ట్ అవుతారు. ద ప్రెసెంట్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈజ్ 245, అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 233 రిప్రజెంట్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్స్ అండ్ యూనియన్ టెరిటరీస్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అండ్ పాండిచేరి ప్లస్ 12 నామినేటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్. హూ క్యాన్ బికమ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ? ఒక వ్యక్తి రాజ్యసభ మెంబర్ అవ్వాలంటే అతనికి ఉండాల్సిన అర్హతలు ఏంటంటే అతను సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి, అతనికి 30 years ఆఫ్ ఏజ్ వచ్చి ఉండాలి, అండ్ అదర్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ పార్లమెంట్ ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్. మనం ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం, ఒక వ్యక్తి లోక్సభ మెంబర్ అవ్వాలంటే అతను సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి, అతనికి 25 years ఏజ్ ఉండాలని. బట్ ఈ రాజ్యసభకు వచ్చేసరికి ఒక వ్యక్తి రాజ్యసభ మెంబర్ అవ్వాలంటే అతనికి 35 years ఆఫ్ ఏజ్ ఉండాలి. అండ్ టర్మ్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ 6 years. టర్మ్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే 5 years. యాజ్ 1/3 మెంబర్స్ రిటైర్ ఎవ్రీ 2 years. ఈ లోక్సభ అనేది కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ని కలిసి లోక్సభని డిసాల్వ్ చేయమని అడగవచ్చు. బట్ ఈ రాజ్యసభ అనేది ఎప్పటికీ డిసాల్వ్ అవ్వదు, ఇది ఒక పర్మనెంట్ హౌస్. కానీ ఇందులో 1/3 మెంబర్స్, ఈ రాజ్యసభలో ఉన్న 1/3 మెంబర్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 2 years రిటైర్ అయ్యి మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు ఎలక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ద ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, ఈజ్ నాట్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ది హౌస్. ఈ మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ద ఎక్స్ ఆఫీసర్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అండ్ ఈజ్ నాట్ ది మెంబర్ ఆఫ్ హౌస్. ఇతను హౌస్లో మెంబర్ కాదు. బట్ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ ది హౌస్. He presides over the proceedings of Rajya Sabha as long as he does not act as the President of India during a vacancy in the office of President of India. The Vice President of India presides of the proceedings of the Rajya Sabha as long as he does not act as the President of India during a vacancy in the office of President of India. ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రాజ్యసభ యొక్క ప్రొసీడింగ్స్ని కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అతను ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాగా యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండనంత వరకు, అతను వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నంత వరకు ఈ రాజ్యసభ ప్రొసీడింగ్స్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆల్సో డిప్యూటీ చైర్మన్ ఈ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ మెంబర్స్. ఈ డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఎలా ఎలక్ట్ అవుతారంటే మెంబర్స్ ఆఫ్ ది రాజ్యసభ నుంచి ఒకరిని డిప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభగా ఎలక్ట్ చేస్తారు. అండ్ బిల్స్, పార్లమెంట్లో ఉన్న బిల్స్ గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. పార్లమెంట్లో ఏ టైప్స్ ఆఫ్ బిల్స్ ఉంటాయి?
Bills may be classified under 4 sets: ordinary bill, money bill, financial bill, and constitutional amendment bills. Money and financial bills cannot be introduced in Rajya Sabha. The other bills can be introduced in other houses. ఈ మనీ అండ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అనేవి రాజ్యసభలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయరు, ఓన్లీ లోక్సభలో. ద అదర్ బిల్స్ అనేవి ఏ హౌస్లో అని ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు. బిల్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types: గవర్నమెంట్ బిల్స్ అండ్ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్స్. Money, financial, and ordinary bill can be introduced only on the recommendation of the president. ఈ మనీ, ఫైనాన్షియల్ అండ్ ఆర్డినరీ బిల్స్ అనేవి ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ యొక్క రికమెండేషన్తోనే వీటిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్ మీన్స్ దే కెనాట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్. The legislative procedure adopted for passing government and private member bills is the same. Sessions of the Parliament. Parliament should meet at least twice in a year. పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అట్లీస్ట్ ఒక ఇయర్లో 2 సార్లన్నా అది అంటే 2 సార్లన్నా పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొసీడింగ్స్ అనేవి జరగాలి. గ్యాప్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ దాన్ 6 months. ఒక మీటింగ్కి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొసీడింగ్కి గ్యాప్ అనేది 6 months కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. ద పార్లమెంట్ జనరల్లీ మీట్స్ ఇన్ 3 sessions in a year. These are budget session from February to May, and monsoon session from July to August, and winter session from November to December. మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ నుంచి లాస్ట్ సెట్లో క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లాస్ట్ సెట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారో చూద్దాం. ద టెన్యూర్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఇస్ 6 years. ద టెన్యూర్స్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ లోక్సభ అని కూడా అడుగుతారు. The tenures of the members of Rajya Sabha is 6 years. The tenure of members of Lok Sabha ante 5 years. Rajya Sabha ante 6 years. The power to control expenditure of the government is vested with the Parliament, President, Judiciary, Vice President. Answer is the Parliament of India. The time between 2 sessions of Parliament shall not be more than 6 months. The quorum required for each house of Parliament of India is 1/10 of the total members of the each house. 1/10 of the total members of the each house. 1/10 of the total members ఉంటేనే మనకి ఈ పార్లమెంట్లో ప్రొసీడింగ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు. ద మినిమం ఏజ్ ఫర్ ద పర్సన్ టు బి ఎలక్టెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అప్పర్ హౌస్ ఈస్ 30 years. మినిమం ఏజ్ ఫర్ ఏ పర్సన్ టు బి ఎలక్టెడ్ యాజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ అంటే 25 years. మనకి ఈ బోత్ ఏపీ అండ్ తెలంగాణ లాస్టెట్స్లో మనకి ఇండియన్ పాలిటీ నుంచి మ్యాక్సిమం ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అడుగుతుంటారు. వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్ లిమిట్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఏజ్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, గవర్నర్ ఆఫ్ ఇండియా, అండ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ లోక్సభ అని. అలాగే వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ది గవర్నర్, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ ఆఫ్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ, లోక్సభ. సో మనకి ఈ బాగా తెలిసి ఉండాలి. అలాగే హూ అపాయింట్స్ హూ, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరెవరిని అపాయింట్ చేస్తారు, అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు, ఇలాంటి అపాయింట్మెంట్స్ గురించి మనకి బాగా తెలిసి ఉండాలి. సో విచ్ పార్లమెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ద మదర్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్స్? బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. ఆన్సర్ ఇస్ బ్రిటిష్ పార్లమెంట్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ పవర్ టు మేక్ లెజిస్లేషన్ foregoing effect to the international agreements? Which of the following has the power to make legislation for giving effect to the international agreements? Answer is the Parliament of India. మనం ఇంతకు ముందే డిస్కస్ చేసాం. Parliament of India is a supreme law making body in the country. Who among the following takes the decisions whether a bill introduced in the state legislature is a money bill or not? Answer is Speaker. State legislative is ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఆఫ్ లోక్సభ. హూ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ టేక్స్ అ డెసిషన్ వెదర్ ఏ బిల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద లోక్సభ ఈస్ ఎ మనీ బిల్ ఆర్ నాట్? ఆన్సర్ ఇస్ ద స్పీకర్. హూ ప్రిసైడ్స్ ఆఫ్ ది జాయింట్ సెషన్ ఆఫ్ ది 2 houses of the parliament? Answer is the speaker of Lok Sabha. ఫ్రెండ్స్, మన కృష్ణాస్ ట్యుటోరియల్స్ యాప్లో లాస్ట్కి ఆన్లైన్ టెస్ట్ సిరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో మీకు ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫుల్లీ సాల్వ్డ్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్తో పాటు ఫుల్లీ సాల్వ్ మాక్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉంటాయి. వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మీకు లాస్ట్ సెట్లో చాలా యూస్ అవుతుంది. సో మనకి చాలా తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి మనం ఈ
ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్‌ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మ్యాక్సిమం క్వెషన్స్ అనేవి లాసెట్‌లో రిపీటెడ్‌గా అవే అడుగుతూ ఉంటారు. సో, అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్వెషన్స్ అనేవి కొన్ని రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో, మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వెషన్ పేపర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వల్ల మనకి లాసెట్‌లో స్కోర్ అనేది పెరగడానికి చాలా యూజ్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది. అలాగే మీ ప్రిపరేషన్‌కి కూడా చాలా హెల్ప్‌ఫుల్‌గా ఉంటుంది ఈ క్వెషన్ పేపర్స్‌ని సాల్వ్ చేస్తే. So friends, please like, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.